We are here as the opposition in solidarity over critical issues, one of which is the continued persecution of members of the opposition, supporters of the opposition, and now increasingly leaders within the opposition. This cannot continue to happen, and we look on as if it is okay. It is not okay. And that's why we are here. But perhaps before delving much into that, ladies and gentlemen, today is International Anti-Corruption Day. This is a day that was set after the passage of the United Nations Convention Against Corruption in 2003 to raise public awareness against corruption. I thought it's important to let you know about this day because it's very critical. In Uganda, according to a report by the Inspectorate of Government, we lose over 10 trillion shillings per year to corruption. No wonder. We have got ailing hospitals and health centers, dilapidated schools, broken roads, and poor service delivery in general. Because the money that is meant to fix these issues is stolen by people in government. And so it's important that we continue to raise awareness, public awareness against corruption, especially on a day as critical as this one, the International Anti-Corruption Day. We must all in unison be able to condemn corruption in all its forms, regardless who commits it. There are many people in government that do that, many public officials, many civil servants, and for us in the opposition, we must beware to operate as carefully as we possibly can so that we have the moral authority to speak about corruption. Otherwise, when our hands are dirty, we then do not have the moral authority to speak about corruption. But when we ensure that we do what is right, we are able to be the moral conscience of the public regarding this matter. I thought I should throw that in. But now getting to the substantive matter as to why we have got our leaders here today. The arrest of our senior leader, one of our senior leaders within the opposition, Dr. Besigye. In fact, it was not an arrest, it was a kidnap from Kenya by Uganda security operatives, is something we are saying we will not keep quiet about. We do belong to different political entities as the opposition, but we are more similar than we are different. The issues that make us similar, the hounding, the persecution, and all of that, it happens to all of us in various ways. And that should be reason for us, and especially our senior leaders, to come together and say no to this illegality being committed by the state using the military courts. Because it really is the state using these military courts to persecute for a long time opposition supporters, opposition leaders at various levels, and now very senior leaders of the opposition. And so we have welcomed our leaders here to in solidarity say no to this, to condemn it, and to say we want to jointly be in solidarity over this issue. Because today it is Dr. Besigye, tomorrow it can be any other of the leaders in this room, and that's why we are here today. The Constitutional Court has pronounced itself on this matter severally, saying civilians should be tried in civilian courts. But the state continues to use this as a stick against the opposition. An election is around the corner and they'll probably want to do this a lot more. So we are saying, no, let's come together now to condemn this before the state thinks it is okay to use it again and again. Because you see, once the state can do this to Dr. Besigye, and it is fine, even with the general opposition, tomorrow they'll do it to another. So we are here to let them know that when they touch any one of us, they have touched all of us in the opposition. And that is exactly why we are here, to express this solidarity. So I once again want to welcome our senior leaders of the different political parties in the opposition and the political entities within the opposition. Thank you for coming. Like I said, here at Parliament, we are only playing host, but the meeting is really for these our senior leaders, and they will be addressing us on this matter. At the tail end, we shall
sign a joint communication in condemnation of this illegality that continues to happen, in solidarity of our senior leader and all the other opposition supporters who have suffered the brunt of this persecution. So I thank you, and I welcome you on behalf of my colleagues, members of parliament, because this is our home as MPs, but many of you are senior leaders. You're not new to this place. You are OBs and OGs of this house. And so I would like to welcome you back to this, your house. Present, these are leaders, they're not terrorists. But anyhow, the state sees them as different. Getting them to access this place was very convoluted. A number of other leaders have been denied access to Parliament of Uganda. This Parliament on a daily basis welcomes all manner of people. People who are not even known, as long as they flash their ID at the entrance and they say, I'm going to the office of this member of Parliament, they will be allowed in. But these senior leaders in this country, some of whom have been in this Parliament as members, had to go through a lot for them to access. It's problematic, but that's all the persecution that we are going through, and we are hoping we can nip this in the bud. Mine was to welcome you and really to set the stage. Ladies and gentlemen, allow me to welcome the President of the National Unity Platform to come and give his address, and we'll be listening to the other political party leaders as well. You're welcome, sir. Now, is it working? Okay, now it's working. Thank you very much, Comrade Senyonyi. Today, ladies and gentlemen, being the International Anti-Corruption Day, I was wondering what better place is it to observe that day than here, the high tempo of corruption. And I'm glad that we have some of our comrades that are fighting aggressively against that corruption. We salute you, Honorable Senyonyi, and your team. I won't give further comments on the International Anti-Corruption Day. Just tell your speaker that I've dedicated this day to her. I salute you, colleague leaders, ladies and gentlemen, fellow Ugandans. And I want to thank you once again, Honorable Senyonyi, for hosting this very important engagement. Ladies and gentlemen, on the 20th day of November, the nation woke up to the disturbing news of a cross-border abduction of Dr. Kizza Besigye and his colleague, Alhaji Obeid Kamulegeya. This was done in Kenya by Uganda's security operatives. It was done in violation of their rights and in utter violation of international law. They were then smuggled into Uganda discreetly, of course in violation of any known extradition processes. And although these two were not serving military men, they were arraigned before the General Court Martial in violation of the Constitution and in violation, in utter contempt of all the pronouncements of the Constitutional Court. As we all know, numerous times the Constitutional Court has made it clear that it's illegal to try non-soldiers, civilians in military courts. We, as a National Unity Platform, have been the biggest victims of these kangaroo courts before, during, and after the elections of 2021. Over 2,000 of our members and supporters were abducted and detained on the orders of either the unit disciplinary committees or the division court martials or the general court martial. Most of them were charged with ridiculous trumped up charges of being found with military stores, literally referring to our red berets and red overalls. As we speak today, very many of them are still languishing in prison, 4 years and some more, without trial. Recently, all of us saw with shock how the regime forced and coerced some of our comrades
to accept the offenses that they never committed. It was such a travesty of justice, and we call upon all Ugandans of good conscience to condemn it and continue condemning it. But before all this happened, you all remember that I was personally charged before the same court, the military court, and the regime presented 2 machine guns claiming that they were found in my hotel room in Arua. Of course, eventually, the guns disappeared, and out of both international and local pressure, the charges were dropped. So, when we speak about the oppression and the injustice in military courts, ladies and gentlemen, we don't just talk about it as academic knowledge. This is lived experience. We've been through it, and so many Ugandans continue to go through it. The court-martial has been turned into a tool of oppression by General Museveni because he has full control of it. He decides who gets charged in the court-martial, what charges are preferred against that person, and who does or doesn't get bail from the court-martial. He uses it to punish and intimidate his opponents, and we condemn that. So here we come together knowing that Dr. Kizza Besigye and Haji Obed Kamulegeya cannot and will not get justice in that military court. We therefore jointly demand that Dr. Kizza Besigye's charges and Haji Obed Kamulegeya's charges be dropped, and if they can't be dropped, let them at least be charged in a civilian court, because they are civilians. We demand that those charges, those bogus charges, be dropped against them. And I mean, looking at common sense, even if Dr. Kizza Besigye and his colleague were found with guns in Kenya, how does that become a monopoly? How do those guns become a monopoly, or even the business of the Ugandan military? We are aware that these charges in the court-martial are meant to intimidate, coerce, and ultimately subdue the people of Uganda and their leaders, to stop them from challenging the corrupt system, the corrupt criminal regime of General Museveni. We are here to say to General Museveni that no amount of coercion, no amount of oppression, no amount of impunity will stop the people of Uganda from seeking better. And yes, no amount of intimidation will stop us from offering leadership to these people until we get to a country that we want to live in. Friends, so many dictators have done exactly, or even worse, to their people like Museveni has done to the people of Uganda. But history has taught us that they ultimately come crumbling down when people don't give up. From the dictators that we've seen in history, and yesterday it was Assad of Syria who has oppressed the people of Syria, him and his family, for more than 50 years. They came crumbling down yesterday. So yesterday it was Assad in Syria, and hopefully tomorrow it will be Museveni in Uganda. We ask the people of Uganda never to give up on hope, to keep fighting for what they rightly deserve, for keep pushing for liberation, because there's no doubt that their freedom is very soon coming. I want to thank you all for listening to me and request other colleague leaders to also give their comments. So it's my humble pleasure to invite you, General Mugisha Muntu, to kindly come and give your remarks. National Coordinator, Honorable Wali Salaso, and on behalf of all the colleagues in Alliance for National Transformation, we've come to jointly stand with the rest of the opposition parties, stand in solidarity with Dr. Kizza Besigye and Haji Rutare, who were abducted in Kenya and have been arraigned before the military courts. Our demands are that
Dr. Kizza Besigye and Haji Obed Rutare be tried in the civil courts, because both are civilians. I would like also to talk about another aspect which should make every Ugandan concerned about this particular case. It's not every day that governments go and abduct their citizens from other countries, more so neighboring countries. One would have to look behind the mindsets of those who are conducting such an operation, where a government goes and abducts its citizens from another country and does not go through the established channels through which, when a person is arrested in a different country, processes are in place, are established, legal as well as diplomatic. That never happened, because they were abducted on Saturday, and by Sunday, they were in Makinde, taken through both borders, the Kenyan border and the Ugandan border, the official borders. So what would be the mindset of those who are conducting such an operation, considering the consequences of that? Kenya itself, I saw a few days back, the public servant representing the Ministry of Foreign Affairs trying to explain this question, because there are so many questions in Kenya itself. And I saw him almost speaking Greek, because he was not able to come out openly to say whether the Kenyan government was behind it or not. That wouldn't be facing the Kenyan government right now if those who are conducting the operation from this side were not operating from the mindset in which they are operating. We don't have information as why they would do that, first and foremost, when they clearly knew that Dr. Kizza Besigye has been going out of the country and he comes back. And they were clearly aware that he would be back, that they would not wait, even if they had any case to put against him, to arrest him when in Uganda, should be a concern of all Ugandans. Why so? Because it would clearly mean that, one, either those who conducted this operation were in panic for whatever reason, one wouldn't understand. Two, that at their subconscious level, they have given up on the image of their government, that they no longer care about protecting image, because basically maybe they think in their minds that they no longer have anything to protect in terms of image. You don't do that. As you can see, the attraction this case has raised, regionally, continentally, and internationally. What government would not care about its image when there are consequences of that nature, unless in the subconscious level they have given up on image? They no longer believe that they got an image to protect. Three, or those who are conducted the operation are inept, that they have no capability to weigh when they are conducting or planning operations of that nature, to balance a number of issues before they make a decision of that nature. Or four, they are so reckless that they don't care about what happens. Now, in case it is any of those four, or a combination of them, that should make all of us worried as Ugandans. Because the management of security forces is key in the stability of a country. So if it is because of recklessness or ineptness, it should be a cause for concern for all of us, including those who are in the regime. Because we have got people who handle issues of that nature, to handle them the way they handle the matter. Even those who are senior in government, political as well as military, should think deeply on this particular issue. So we are happy and we thank you, the leader of opposition,
and the members of parliament who are here with you for hosting us this day. We should not let this matter rest. We are glad that there are regional interest, a number of political actors in this whole of East Africa at the continental level that are also raising pressure all around. We'd like to thank you, ladies and gentlemen, and also the members of the press for covering us today. Let me take this opportunity, therefore, to invite Honorable and former Leader of Opposition, Honorable Fula Ogutu. Thank you. Honorable Kenny, I don't know what I can say after all my colleagues have talked, and I can feel what Honorable Kyagulanyi experiences whenever we are in meetings like this, because he speaks last. But as the saying goes, that he who speaks last or who laughs last laughs best. Let me make 2 points. First of all, I thank the Leader of Opposition and NUP for organizing this event. I want to remind the President of Uganda that in 1980, when he went to the bush, 2 people were arrested by the army. One of them was General Salim Saleh. Your Excellency the President, when your brother was arrested, remember the message you sent to the former Vice President and Minister of Defense, the late Paul Mwanga. Because you are not trusting the courts then, you threatened that if he doesn't release your brother, you are going for him. So you should remember that. The way you felt when your brother was arrested is the way Ugandans are feeling when their children, when their brothers are abducted and are subjected to the court-martial. The second person that I want to remind the President of Uganda was his former Secretary General at the time, Honorable Bidandi Sali. Museveni went to the bush today. The following day, Bidandi Sali was arrested and he was incarcerated in the army barracks for 1 year and 4 months. I want to ask the President of Uganda, when you were in Rushikaire's house discussing about going to the bush or discussing about the way forward after the election, there were 2 options. You said you will go to the bush, and the Bidandi said, no, let us go and organize the party. Now you decided to go to the bush, the Bidandis decided to do otherwise. They remained here. I want to ask the President, was Bidandi arrested because he was going to overthrow government? Because you know very well that he was objected to that idea, vehemently objected. So are you telling us that that is what is now happening, that you went to fight? So I wanted to say this, maybe our President is no longer recalling what happened then. President, Mr. Museveni, they are correcting me here. The second point I want to make is a clarion call to all Ugandans. As we are sitting here in solidarity against the abduction and consequently the arraigning of Dr. Besigye and his co-accused to the court-martial, what Museveni has succeeded into is to isolate us wherever we are fighting for justice.
When I'm being persecuted, NUP is isolated from me. When border borders are being persecuted, the hawkers are in their comfort. When the doctors are being persecuted, the teachers are in their comfort. At no one point, we have come together to fight against injustice as Ugandans. Where are the religious leaders in this? Where are the religious leaders? Where are the academicians? Where are the professionals in this? Where are they? Are they waiting the time when he will go to them and then they call us to come and defend them? In countries where they have fought injustice, the professionals, the religious leaders, the middle class, they all come together to fight this injustice. Until we realize this, until we appreciate this, this injustice shall keep on. Shall keep on. So I call upon all those groups to come forward and join this struggle of fighting the injustice. Otherwise, we shall keep on fighting, and we shall keep on fighting in isolation from one another, and we will never succeed. Thank you very much. Thank you very much, our leaders, for the very... Normally will run away from the civilian courts because they know it will be a lot harder for them to have a tight grip. People are denied bail in the military courts, which is usually might not necessarily be the case with civilian courts. So we are saying these are, you know, if, that's why I'm saying if. Let's not have a back and forth over these, colleagues. But that is good counsel that we can keep building on. But the point is, if the state wants to charge any of us over anything, that's okay, because we are not law breakers. So we are not saying don't charge us. The same way we keep saying, if you want to arrest any of us, do it within the law. We are not saying we are impervious to arrest. None of us is above the law. But if you choose to arrest me, don't abduct me in a drone. All right? If you want to prefer any charge against me, take me to the civilian court, not the military court. So that's the issue, really. Okay, ladies and gentlemen, thank you. We have come to the end. I'm now going to be inviting the different leaders to come and sign this, our joint document. I think they'll do it from here on this podium with ease. I'm hoping the camera people are not disenfranchised in any way. We change the podium. Odom Saddam Guy. On behalf of ANT, Honorable EPP. Okay, Honorable Ken Luchamuzi, the man has signed first. On behalf of CP. Honorable Saddam Gaira on behalf of PPP. Omlodi Salongo Elias. He says, and FDC. He's a Salongo. Salongos have twins, so there you are. Jema as founding leader. Okay, we can have maybe one or two witnesses. Honorable Wafula Ogutu as one of the witnesses.
and former leader of opposition, Honorable Winnie Kiza, as another witness. And tusinkanye olwaleero n'abakulembeze b'ebibiina byaffe ne groups ez'enjawulo eza opposition, ffenna nga twagala okubeera n'eddoboozi ery'omwanguka ku nsonga ez'enkizo. Tutandise tujjukiza eggwanga nti olunaku olwaleero luyitibwa International Anti-Corruption Day. Ensi yonna nga yeegatta okuvumirira enguzi. Kino kyayisibwa mu 23, kyayisibwa United Nations era yali Convention Against Corruption mu 23. So nga bwe tujjukira olunaku luno lwa International Anti-Corruption Day, tuvumirira enguzi, obulyake, kubanga bitusibidde ddala emabega ng'eggwanga. Malwaliro teri ddagala, enguudo ziri bubi, amasomero gali mu mbeera mbi, service delivery obuweereza bwonna bwayonooneka ku lw'enguzi. So nga tugamba nti tulina okwegatta ffenna nga bannansi, eggwanga lyaffe bwe liba nga lyakutereera, enguzi tulina okugirwanyisa, era nga ffenna ab'opposition twogeza eddoboozi limu okulwanyisa enguzi. Ate nga tugamba nti nga bwe tulwanyisa enguzi mu bannaffe abali mu gavumenti, naffe ab'opposition tulina okubeera nga tuli beerufu, engalo zaffe zirina okuba nga si nkyafu, awo tubeere n'obusobozi obuvumirira enguzi, naye nga buno buvunaanyizibwa bwaffe ffenna nga bannansi. Ensonga enkizo etuleese wano, era nga twebaza ffe ab'ebibiina ne groups ez'enjawulo mu opposition okujja ffe wano just tubadde bakyaza, naye nga omulamu omukulu gw'abakulembeze baffe bano ab'enjawulo. Mukulembeze munnaffe mu opposition era senior Dr. Kiza Besigye yawambibwa gavumenti ya wano e Uganda, baamuwamba okuva e Kenya mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka ne Haji Obed Lutale Kamulegeya, ne bakubibwa wano mu mbuga za military court, kooti y'amagye. Tugamba nti kino ffe nga opposition era abakulembeze baffe abatukulembera tukiwakanya, tukivumirira, kubanga kimenya amateeka. Kooti, constitutional court ez'ekirambika emirundi egiwera, bannansi abatali bannamagye bw'aba alina omusango gwonna gw'oteebereza nti yazzizza, mutwale mu kooti eza bulijjo, si ez'amagye, era nga tukyalemeddeko ku nsonga eno. Kooti y'amagye bagikozesa nnyo okutulugunya bannabyabufuzi abatawakanya gavumenti. Muzze mulaba abawagizi baffe bangi abawakanya gavumenti eno, ab'opposition, abaana ab'enjawulo, nti ono ayambadde t-shirt eriko ekifaananyi ky'omukulembeze wa opposition ono tawagira gavumenti eriko. Bazze babawamba nga tuva mu kalulu, bangi bakyali mu makomera, kati batandise n'okukikola ku bakulembeze ab'enjawulo. So tugamba nti baagala otwawulamu nti bakwate omu bagende nti mwabala mukole ebyammwe. Nedda ffe tugamba nti bw'okwata kw'omu ku ffe, ffenna oba otukutteko, abakulembeze baffe kyekibaleese wano okukkaatiriza ensonga eyo, nga tukivumirira ekyokutulugunya Dr. Kiza Besigye mu mbeera eyo, era nga tugamba nti Dr. Kiza Besigye, Haji Obed Kamulegeya ne bannaffe abalala bonna basapoota, bammemba opposition abatulugunyizibwa mu kooti z'amagye bano zino, bwemba muteebereza nti bazizza emisango gyonna nga kooti bwe yagamba mbatwale mu kooti eza bulijjo, bano si bannamagye. Y'ensonga abakulembeze baffe gye baliko, era tugamba nti ffe nga ab'opposition tujja sigala nga tukwatira wamu ku nsonga zino. Ebitufaananya bye bisinga ebyo bitwawula. Yes, tulina ebibiina eby'enjawulo, groups ez'enjawulo, ekyo kiryoke politically, naye ebitunyigiriza ate bye bimu. Uganda empya, Uganda eyeeyagaza buli munnansi gye twagala ffenna tugyetaaga nga ab'opposition. Abakulembeze baffe bano ab'oku ntiko y'ensonga gye baliko era ebaleese olunaku olwaleero. Era abakulembeze baffe batadde omukono ku kiwandiiko ekikulu nga okusookera ddala bavumirira ekyokutulugunya Dr. Kiza Besigye
Hajji Obed Kamulegeya ne bannayuganda abalala abatali bannamagye mu court martial military courts era batadde emikono ku kiwandiiko kino ekivumirira era nga tugamba nti bunnambiro emisango gino era bagidropinge bagisuule oba baba batebeereza nti abantu bano bazize omusango gwonna mbatwale mu kooti eza bulijjo kubanga bano si bannamagye era twebaza abakulembeze baffe bano ab'oku ntikko olw'okuteeka omukono ku kiwandiiko kino nga tugamba tujja kukolera wamu ku nsonga ezitunyigiriza n'ensonga ezinyigiriza bannansi. So kyekituleese n'abakulembeze baffe bano ngenda basaba bogereyo buli omu maybe sentence yoti muwulire amaloboozi gaabwe ngalo bwako byenze na nendo because batugambe Luganda. Yeah, very briefly nange njagala okukanya ne leader of opposition Right Honorable Ssenyonyi kyayogeddeko tukunganye wano abakulembeze mu bibiina ne groups ez'enjawulo okugatta eddoboozi lyaffe okuvumirira obuswavu gavumenti ya Mwai Museveni bwe yatuusa ku Uganda okusomoka ne bagenda e Kenya ne bawamba Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obed Lutale Kamulegeya ne bajja ne baba simba mu kooti ey'amagye. Ekyo nno kya bumenyi bw'amateeka internationally naye ne wano okulaba nti babajje e Kenya ne babaleeta nga tewali nkola yonna yonna gye bagoberedde y'amateeka ate ne babasimba mu kooti ey'amagye wano newankubadde nga si basirikale. Kyo tukivumirira naye nga Katonda bw'aleeta ekirungi wakati mu kibi kino kyongere okulaga okunyigirizibwa kwa bannayuganda abatali basirikale nga basimbibwa mu kooti ey'amagye nga tetunayingira mu kalulu ka 2021 nga tukalimu newe twakaviiramu bannaffe abasukka 2,000 bawambibwa bangi ne basimbibwa mu kooti z'amagye okwetolola eggwanga lyonna kyetuvumirira. Olunaku lwaleero bangi bakyali mu makomera myaka 4 bangi basobamu nga bali mu makomera awatali nakulira misango gyabwe. Ekyo nno njagadde kube n'ettaala mu mbeera y'abannayuganda abalala abatali na bannabyabufuzi naye nga mu ngeri ekyeyononere batwalira nabo mu kooti ey'amagye yafuuka nga ttulu ekozesa okunyigiriza abantu. Owakanye n'omuntu mukayanira mukazi mukayanira ttaka bw'aba alina connections bajja kuteeka mu kooti y'amagye ovundire mu kkomera. Ekyo tukivumirira nga twongera okubanja Dr. Kizza Besigye ne munne Hajji Obed Kamulegeya babajje mu kooti y'amagye kubasiba namagye mu kudoboozi lyerimu nga tubanja abasibe bonna ba political prisoners abatali basibe abatali basirikale abawozesebwa mu kooti y'amagye babajje mu kooti y'amagye babayimbule bwe balina emisango babatwale mu kooti ez'abantu ababulijjo babavunanireyo. Njagala okwebaza leader of opposition olw'okutukyaza ne bakulembeze bannange kwe banayongereza okwo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Sebo Jena. Twebaza leader of opposition ne members ba parliament abatwaniriza mu kifo kino ekya parliament ate n'abakulembeze bonna ab'ebibiina ebya opposition okujja wano okuyimirira ne Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obed Lutale ku musango gwe babataddeko nga bamaze okubawamba e Kenya ne babateeka mu kooti ey'amagye ekitasaanidde okuba kubanga bantu ba bulijjo. Ekyokubiri, ekintu kino abali mu gavumenti basaanidde okukirowoozaako nnyo okusingira kimu ddala abo abali ku ntikko kubanga nzijukira mu mwaka gwa 82 nga tukyalwana nga tulina abakulembeze abali e Nairobi. Gavumenti yaliwo obudde obwo bawamba eyaliko minisita Muzeeyi Barak Kirya ne bamujja e Nairobi ne bamuwamba nga kati Dr. Kizza Besigye engeri gy'awambiddwamu ne bamuleeta wano Luzira era ndowooza yamalayo egyo emyaka gyonna okutuusa Lutwalo yakwata gavumenti. Abaali ku kakiiko ke twalina external committee abaali e Nairobi bona badduka buddusi. Honorable Mbabazi
eyaliko prime minister yaddukira Sweden. Honorable Rugunda eyali ku kakiiko ako n'addukira Sweden. N'abakulembeze abalala bonna badduka ne ba skata. Mu Luganda simanyi skata. Ne basaasaana. Era abakulembeze olwo General Museveni ye kennyini yakivumirira nnyo. Kati okuddamu okukola ebyo ebintu byennyini ebyakolebwako nga tebayizze, tebalina kyebategeera, tekuliiko advance yonna ekoleddwa, ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, engeri abduction eno engeri egyekoleddwamu kiraga nti abo abali ku ntikko ebitongole ebikuuma eddembe kintu kyakweraliikiriza, kubanga bw'owamba omuntu gw'omanyi nti yali agenda kudda, kubanga bakimanyi Dr. Kizza Besigye yali agenda okudda, agenze ebweru emirundi mingi ng'adda, obutalinda ne bamukwata ne bwe bandibadde nga balina emisango gyonna gye bakamukwata emirundi mingi wano mu Uganda, naye okukola ekintu ekitali kya bulijjo ne bamuwambira e Kenya ate nga bamanyi nti yali wakudda, kintu kyakweraliikiriza. Lwaki? Kubanga kiraga nti abo abakulembera ebitongole byaki ebikuuma eddembe n'abo ebaripootingira, simanyi oba General Museveni yali akimanyi oba takimanyi, kikulaga nti either mu Luganda bakiyita batya? Oba balina okutya, bwe banga balina okutya tetumanyi ki ekibatiisa, oba abo abakulembeze ebitongole tebamanyi kye bakola, oba tebakyafaayo ku kifaananyi kya gavumenti yaabwe, tebakyalina image gye baprotectinga, kwegamba bagamba nti katukikole kubanga tekuliko twayonooneka dda, tetukyalina ekijja kiki, kubanga siraba engeri yonna endala abantu abali ku ntikko y'ebitongole by'okwerinda okola ekintu ky'ekika kino. Kati owulira lawyers kati bavudde Kenya, bava Angola, bava Nigeria n'awalala wonna ku lw'ekintu ekyo ekyokuwamba abakulembeze okubajja e Kenya okubaleeta wano. Ekirala batadde Kenya mukatu, n'alabyeko ndowooza oba permanent secretary wa foreign affairs ng'agezaako okunyonyola, nga babuuzizza, kubanga Kenya mu parliament babuuza abakulembeze abalala aba political leaders abalala babuuza, ng'agezaako okunyonyola naye ng'olaba nti talina kyakwogera. Kati bw'oba olina muliraanwawo n'akola ekintu mu ngeri gye bakikozeemu n'abateeka mu problem gye balimu, kubanga problem Kenya wantu we tubadde ffena nga tutambula nga twetaaya nga tetulina kutya kwonna. N'olwekyo kati engeri gye balabikamu kati kintu ekijja kutiisa abantu ffenna abali mu region eno. N'olwekyo ndowooza ab'e Kenya basaanidde okuvaayo obulungi ne bannyonnyolawo obulungi, bwe tuba nga tetujja kusigala nga tulina okutya bwe tuba nga tugenda wa e Nairobi. Ngabayo ntera kukyogerako nnyo, tomanya oluusi wasobola okubaayo abo abali mu gavumenti, oluusi abeebase abasobola okuzukuka, kubanga bw'obeera mu gavumenti manya nti waliko ekiseera ky'onoogivaamu n'obeera ku lulwo. Kati engeri gy'okolamu ebintu ng'oli mu gavumenti kizimba culture.
kati bw'ozimba culture ey'ekika kino enkya bw'oba nga tokyali mu gavumenti baagala tubayise tutya? How do they want us to treat them? Kintu kye bateekwa okulowoozaako kubanga ffena tuli mu ggwanga limu tulina obutategeeragana mu politics naye wasaanidde okubaawo owa enki eline gy'omanyi nti eno tetugibuuka etteeka lino tetulimenya kubanga bw'olimenya olwaleero n'okola kyonna ky'oyagala okukola kubanga olowooza nti gw'oli mu gavumenti olunaku lw'ova mu gavumenti oba nga tokyalina ekikola ki ekikukuuma kubanga tokyalina mundu ababadde bakukuuma abo abali mu gavumenti nabo baba nga baagala kukola nga byokola abo be bakukwata bennyini. Kintu kya short-sightedness is what? Okulabira kumpi. N'olwekyo tubasaba abali ku ntikko waliko olunaku lwe bajja kubanga tebakyali mu gavumenti ekyo bakimanye. Wajja enkuba wagwa omusana wajja ekibuyaga oluvannyuma lwa byonna gavumenti zonna zikola ki zikyuka. Bakirowoozeeko ekintu ekyo nnyo ne bwe tuba nga tulina obutategeregana naye eggwanga lisigala nga litya stable. Gurupu endala eneeba eyingidde etambuza eggwanga bulungi n'abo abatutulugunya kati amanye nti bw'aba akoze ensobi bagenda kumutwala mu kooti oba mu mbuga z'amateeka eziri civil courts mu Luganda simanyi baziyita batya mu kooti ez'abantu ba bulijjo. Ekyo bwe nga tebakitegeera balina ekizibu mu ndowooza yaabwe ne mu mitwe gyabwe. Na byonna Sebo Principal Honorable Kyagulanyi General Muntu n'abalala mwenna ne hosti waffe wano Leader of Opposition olw'enteekateeka eno ey'okuba nti tuli wamu kitole okwerwanako nga tukwataganye nga tuluse olujegere era nga nkakasa nti nga tuluse olujegere luno nga bwe tululuse olwaleero tusobola okutaayiza abasajja bano ne tubabuzaako obwekyusizo kubanga General Court Martial eyo bagitaddewo okumala ebbanga ezzeekula naye ng'olutalo tululwanidde ku sayidi ya mateeka mwe tugiwakanyiriza. Kooti etaputa ssemateeka neevaayo n'egamba nti eyo terina buyinza bwozesa basiviriyani ne baginafuya yakakisalawo emirundi egyo 3. Omanyi kooti okukiddiŋŋana emirundi 3 ogwa Uganda Law Society ogwa Kabaziguruka ne Amoni Byalugaba naye njagala okubategeeza ogwasembeeyo ogwa Amoni Byalugaba gwa 2022 tewaliwo na kujulira gwe baajuliramu gwokka gwa Kabaziguruka guno gwe baajulira ne bafunamu interim order gwali gwa Kabaziguruka naye guno gwa Amoni Byalugaba tebaajulira gwa 2022 so judgment tevangawo teteekebwanga mu nkola banyooma nyoome. So buvunaanyizibwa bwaffe njagala okubategeeza mu mateeka era tuzze tukyogera enkya n'eggulo mu mateeka emisango egisaliddwawo Constitutional Court ba citizen ffe tulina ogiteeka mu nkola kubanga tewali bailiff kooti gwegenda kulonda agenda aggala ekkooti y'amagye nti yo emala kooti okulangirira nti eyemenya amateeka neesigala ng'ekyagamenya bwe guba musango gwa bulijjo gwa ttaka kooti egamba bailiff kuwadde waranti genda ogyewo yalemeddewo bwe guba musango gwagamba nti civil prison baweereza waranti genda omukwate naye ogwa taputa ssemateeka ffe ba citizen ffe tulina obuyinza ddala mu nnyingo ey'okusatu okukola resistance ne tuwakanya ebimenya ssemateeka. Ekintu ekyo tuzze tukiggumiza nti
mu nnyingo ey'okubiri bagamba gwe citizen bw'otakikola gwe kennyini oba ozizza omusango gwe bayita treason olidde mu nsi yo olukwe. Omulimu gwe tukolako olwaleero nga tukwataganye tuluse olujegere gwegwo gwennyini ssemateeka gwatuteekako. Ekisigadde kwe kuba oluvannyuma lwa declaration eno era kwe kugenda mu maaso n'enteekateeka eddako ey'okulaba nti tuteeka mu nkola ekyokuggalawo ki General Court Martial. Yadde nga ne Winyidolo alina obuvunaanyizibwa obwa apiiru gye baateekayo mu gwaka abaziguluka, naye guno ogwa Lieutenant Kano yali Lieutenant Kano Amoni Byalugaba mugutunuulire teguliiko apiiru yonna. Ate baagamba nti emisango gyonna kasita gibanga giri mu Penal Code, giri mu Firearms Act, giri mateeka gano amalala, General Court Martial tegirinaako buyinza. Erina buyinza kujyayo. Naye obuyinza bwe beewaŋŋamyeko bunene. Akawaayiro ako namba 128 mwe baavunaanidde Besigye n'Obed gye bagamba nti prejudice to national security and defense. Bagamba nti singa gukukka mu V, you are liable to suffer death. Nti basobola okutwala kalabba. Njagala tukubemu akafaananyi nga Freeman Mugabe oyo atasomangako mateeka nga yasalidde Dr. Besigye ogw'okugenda ku kalabba. Ekyo kye bayita travesty of justice, mockery of justice. Ebola mockery of justice ffenna ekitukakatako okugirwanyisa. So ndi musanyufu nnyo nti tulusa akajegere ng'abakulembeze, ekisigadde bannayuganda ffenna kukwataganira wamu embeera eno tugyerwaneko. Bw'olaba akukaabirako nga naawe oyongera. Bangi bavudde ebweru bazze. Martha Karua yali wano wiiki ewedde. Olwaleero akomyewo atonnye mu Uganda. Emiliani yavudde Angola naye atonnye wano. Nigeria waliyo abajja. Bano bonna betwogerako ba senior council. South Africa, luddawa bonna bajja bayiika wano. Bagamba okufa n'obutanyagwa tugenda kufaafaagana ne General Court Martial. Waliwo issues ezikyali mu law council zisaagala kwogerako kati. Tiimu y'abaloyere ekuŋŋaanye gyendaga kati. Tugenda kuzanjula emiziziko egikyali awo n'ebirala. Nenjagala okubasaba nti eri legal team nga bweyongeramu GIA kuba kati ekigenda mu maaso GIA kwongeramu namba emu, keno ke kaseera okwongeramu namba emu okulaba nga tufaafaagana ne General Court Martial. Otherwise ejja tukola byonna byejjeekola abantu etuuke ku mbeera ng'erina kuvunnamya ebakole ekofujjo lyonna lye bakola ki lye baagala. Sebo Honorable Kyagulanyi kankugambe ekintu kye baakoze Olivia Lutaya ne banne mwenna abali wano bwe banaakibakolako mujja kumanya implication ffenna abali wano. Nze 2011 baali baŋŋaanye okwesimbawo era ne bagenda mu Electoral Commission ega bagenda kumpanduukulula ndi convict nti General Court Martial yakusingisa omusango ate bwe bamala okusingisa omusango tukkirizibwa kwesimbawo okumala emyaka 7 ate gyali teginnayitawo. Nalina kuguluba nempita mu mbeera enzibu. Mukulu Amos tulina omujuni Mukama omumuza emirembe n'akola judgment ennungi nga nzikiriza okwesimbawo n'agamba bwe ntunuulira mu mateeka gafuga ssemateeka kooti zaffe sirabamu General Court Martial. Eyo bwebanga yaddiringa ne Lukwago nga ow'amagye ebyo byeyo mu magye naye Lukwago mu mateeka g'eggwanga si convict nempitira waawo. Naye Amos yafa wali Amos tulina omujuni yafa ne Museveni ate akyaliwa nakyatuliisa akakanja. So kino tetukikolera Besigye yekka, tulina okukyekolera ffenna kubanga enkya Olivia Lutaya bwaga nti nakwesimba kwero si wano nga mugamba nti oli convict bakunyigiriza convict tojja kwesimbawo kati bajja kubitukola babitukole embeera paka lwe banaatunyigiriza nga ssemateeka takyalina bwatutaasiriza. So ke kaseera tufunvubire era mbeebaza olw'akajegere kano ketuluse. President ngenda kubeera mumpi nnyo.